नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, न्यूज ॲनालिसिस हा क्लास 7 माय इंग्लिश वर्कबुक यामधला 20 टॉपिक आपण आज बघणार आहोत. पहिली ऍक्टिव्हिटी आपण वाचणार आहोत. रीड द फॉलोइंग न्यूजपेपर कटिंग. यामध्ये एक न्यूजपेपर कटिंग आपल्याला दिलेली आहे, ही आपल्याला वाचायची आहे. इंडियन युक्रेन ऑपरेशन टू ब्रिंग पीपल बॅक होम इन नंबर्स, हे टायटल झालं. इथे न्यू दिल्ली 5 मार्च ANI नावाची रिपोर्टिंग कंपनी आहे, त्यामध्ये त्यांनी हे दिलेलं आहे. इंडियन स्टुडंट्स arrived after being evacuated from war-torn Ukraine under Operation Ganga at Indira Gandhi International Airport in New Delhi on Saturday. India has flown 13,700 citizens who were stuck in war-hit Ukraine back to safety on special flights that were started last week, the government said in a statement on Saturday. Of these, 3,000 people reached the country on 15 flights, 12 civilians and 3 Air Force aircraft on Saturday, amid calls for safety of thousands as shelling continues in the major cities of Ukraine. The government has been operating special flights to neighboring countries Poland, Slovak Republic, Romania, and Hungary, with the Ukrainian airspace closed for civilian flights. ऍक्टिव्हिटी 2 इथे आपल्याला रीड द फॉलोइंग न्यूजपेपर कटिंग अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो दिलेला आहे. मुंबई शट्स स्कूल्स अगेन फॉर क्लासेस 1 to 9 till January 31st as COVID spreading fast. The BMC decision came a day after the city reported a huge spike of 8,063 new COVID-19 cases, largely attributed to the new Omicron B.1.1.529 variant. Schools to remain closed for classes 1 to 9 in Mumbai until January 31st. Reuters representational image updated on January 3, 2022, 5:45 p.m. Indian Standard Time. Written by Srivastavan KC, edited by Sohini Goswami, Hindustan Times, New Delhi. Schools will remain closed for classes 1 to 9 in Mumbai till January 31st in view of the rapid rise in COVID-19 cases, the city civic body said on Monday. Classes will continue as scheduled for class 10 and 12. The Brihan-Mumbai Municipal Corporation (BMC) said, adding online mode of classes will continue. Students belonging to the age group of 15 to 18 will be called to schools only for vaccination against the coronavirus, the BMC said. इथे आपण हा जो न्यूजपेपर कटिंग आहे वाचलेला आहे. यानंतर आपल्याला यावर बेस्ड काही क्वेश्चन्स आहेत, त्याचे आन्सर द्यायचे आहे. पहिला क्वेश्चन, व्हॉट इज द रिझन टू शट द स्कूल? या मागचं रिझन काय आहे स्कूल्स बंद करण्यामागचं? रिझन टू शट द स्कूल इज कोविड बिकॉज इट स्प्रेड्स फास्ट. नेम ऑफ COVID-19 variant mentioned in the news, Omicron 9 B.1.1.529 variant. यानंतर थर्ड क्वेश्चन, what is the age group of students will be called for vaccination in the school? 15 to 18 age group students will be called to the school for vaccination. यानंतर fourth question, which classes will be continuing? Class 10th to 12th will be continuing classes. यानंतर which is the expected date to reopen the school for 1 to 9 standards? Expected date is 31st January 2022. यानंतर आपल्याला एक तिसरी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. यामध्ये रीड द फॉलोइंग स्पोर्ट न्यूज अँड राईट द आन्सर ऑफ क्वेश्चन्स गिवन बिलो. वुमन ऑफ द इयर, वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज अवॉर्डेड स्प्रिंटर अंजू बॉबी जॉर्ज as Woman of the Year for her efforts in advancing the sports in India as well as inspiring more women to follow her in her footsteps. World Athletics has awarded sprinter Anju Bobby George as Woman of the Year after her efforts in advancing the sports of India as well as inspiring more women to follow in her footsteps, made her more than a worthy recipient of this year's awards. George, the former international long jump star from India, is still actively involved in the sport. In 2016, she opened a training academy for young girls which has already helped to produce a world U20 medalist.
A constant voice for gender equality in her role as senior vice president of the Indian Athletics Federation, Bobby George also mentors schoolgirls for future leadership positions with the sport, and hence she was awarded as Woman of the Year award. यानंतर यावर काही बेस्ट क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आपल्याला उत्तर द्यायचे आहेत. What type of news is this? This is a sports news, so we will take on. What type of news is this? This is a sports news, so we will take on A. Sports news. When did Anju Bobby George open a training academy? In 2016, she opened a training academy. Which sports Anju Bobby George is engaged in? She is engaged in long jump sport. यानंतर चौथं, राईट द हेडलाईन्स ऑफ द न्यूज. वुमन ऑफ द इयर इज द हेडलाईन ऑफ द न्यूज. यानंतर इथे आपली जी थर्ड ऍक्टिव्हिटी आहे ती संपलेली आहे. यानंतर आपल्याला एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. इथे कलेक्ट द 3 न्यूज फ्रॉम न्यूज पेपर अँड रीड देम ॲज अ न्यूज रीडर. यामध्ये आपल्याला 3 न्यूज कलेक्ट करायच्या आहे न्यूज पेपर मधून आणि त्या न्यूज रीडर सारख्या वाचायच्या आहेत. तुम्हाला आमच्या चॅनलवर माय इंग्लिश वर्कबुकचे सगळे टॉपिक अवेलेबल आहेत व्हिडिओ सकट, त्यांची उत्तरासकट. काही ऍक्टिव्हिटीजचे जे व्हिडिओ आहेत वर्कबुक, काही ऍक्टिव्हिटीजचे जे उत्तर आहेत वर्कबुक मध्ये दिलेले ते पूर्ण दिलेले नाही आहेत. त्यामुळे जर तुम्हाला कोणाला उत्तर पाहिजे असतील पूर्ण तर तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघू शकता. टेक विथ द चॅनलवर तुम्हाला या माय इंग्लिश वर्कबुक क्लास 7 ची प्लेलिस्ट मिळून जाईल. प्लेलिस्ट सेक्शन मध्ये तुम्ही या प्लेलिस्ट मधून सगळे व्हिडिओ बघून स्वतःचे डाउट्स क्लिअर करू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. टेक विथ यू.